see, how do I get this? Can someone tell me how to get back into the big screen? Sarah, since this last slide, let me ask you just a quick question. Lately, okay, in the past 5 years or so, we help Montagnard submit reports. Typically, although sometimes the police say, hey, your Protestantism is an American religion, it's very foreign to us, you know, and so on. But typically, they don't force them to renounce Protestantism. Typically, especially in the last few years, they typically force them to leave their church and join the Evangelical Church of Vietnam. So in the past, decades ago, is it used to tell them to renounce Protestantism rather than just... In some cases, yes. I mean, I think what they are being pressured to do is to agree not to practice in their own house church or village church if it's not approved by the government. So their faith is in their house church. They're being asked to reject their faith and sign that they are rejecting their faith. Because they don't want to join the Evangelical Church of Vietnam. In some cases, in other cases, they have tried to register their church with the government or to get approval, like Ipum Bia. Bia from Dak Lak, he's in prison right now. He tried to get government approval many times to just operate his church, and that was one of the reasons why he was arrested 2 times and now 14 years in prison. Câu hỏi của tôi là trong 3 năm gần đây thì tôi thấy là họ trong những cái cộng đồng Tin lành Tây Nguyên mà nộp báo cáo chúng tôi để chúng tôi dịch đấy, thì họ chính quyền từ đó họ bắt là phải bỏ cái hệ phái này cái nọ. Họ chúng tôi nói nên tại sao không theo cái hệ phái Tin lành Việt Nam miền Nam? Nhưng mà bà này phải trả lời là có những trường hợp mà họ chỉ muốn ở trong những cái hệ phái độc lập của họ thôi, đấy, những cái mà hội thánh cái điều quốc gia của thôi, mà họ không chịu bỏ hội thánh nữa thì họ bị phạt tù, chẳng như là ông Y Cung Gián thì tù mười mấy năm rồi. Okay. Yeah, and so land rights, this is a huge issue. We all know this, that Montagnards who resist confiscation of their land can be beaten, arrested, or the police can crack down on their protests with excessive force. Dạ vâng, và cái vấn đề này, vấn đề mà đất đai mà tổ tiên họ để lại thì từ thời trước 1975 ấy, thì là họ có nhiều đất đai lắm ạ. Vâng. Thì vì vùng Tây Nguyên rộng mà ít dân, bởi vậy khi mà chính quyền cộng sản đi nắm quyền thì họ lại cần tịch thu rất nhiều đất đai và có thể là còn rất ít đất đai để cho người Tây Nguyên trồng để mà kiếm ăn. Thì mà người nào mà chống đối thì họ bị đánh đập, bị bắt bớ và tra tấn tàn nhẫn bởi công an. And freedom of expression, internet use is closely monitored by the government. They even have a special group that monitors, since 2014, monitor the internet use by ethnic minority Montagnards in Central Highlands. And in one case in 2015, Isai Kanua, who's in the picture, he was sentenced to prison for using the internet to communicate with Montagnards in the United States. And other people have been forced to confess their wrongful internet use in public meetings or on state television. Thì những người Tây Nguyên bị đàn áp rất nhiều vì dùng thông tin trang mạng, vì dùng trang mạng để mà liên lạc với những người Tây Nguyên khác. Ví dụ như thế này, là năm 2015 ấy, thì là cái ông Isaac Nun thì bị án 1 năm tù vì dùng
thông tin điện tử để mà liên lạc với những người mà vận động, cũng là người Tây Nguyên vận động nhưng mà ở nước ngoài. Rồi những người có một số người khác này, thì là tuy không đi tù nhưng mà vẫn bị phát động quần chúng để mà ra thú tội là chúng tôi dùng trang mạng một cách sai lầm, vi phạm pháp luật. Và đài truyền hình Việt Nam thì có phát hình những cái vụ thú tội này. And then after people are arrested, they are tried with trials that are unfair. They are charged with crimes that are very vaguely described, and the police interrogators use torture to make people confess, and they have no legal representation during detention and trial. And the torture, I found, particularly Montagnards and other minorities, more than ethnic Vietnamese dissidents, because they have no way to get the word out about being tortured in prison. They don't have at this point the same networks. Và những cái vụ xử án rất là bất công thì là công an cứ trên cái bản cáo trạng thì cứ nói là họ phạm cái tội mà rất là mơ hồ, chẳng hạn như là vi phạm an ninh quốc gia hay là chia rẽ đại đoàn kết dân tộc, hay là phản động, còn chính quyền cũng dùng nghĩa là tra tấn để bắt họ phải thú tội, ký ở đây tôi thú tội để tôi có phạm cái tội này như chính quyền nói đấy. Và ngoài ra thì lại trong khi mà họ bị bắt để điều tra thì lại không cho luật sư đến để không, dù họ có mướn luật sư cũng không cho luật sư đến để mà chuẩn bị cho họ để mà họ biết cách khai để đó. Và có nhiều khi ra tòa xử để không có luật sư nào, không cho luật sư vào. Và nói thêm là hình như là người Thượng bị tra tấn nhiều hơn là người Kinh, vì người Thượng là tiếng nói của họ thấp bé hơn, khó trong được thế giới hơn. And so after people are tried unfairly, then they are imprisoned for sentences that range from 4 years up to 17 years. And since 2001, more than 400 Montagnards have been sentenced to prison. Others have been sent without trial to compulsory re-education centers. I don't know how to say it, but Kosovo Yadok. And close to 90 Montagnards are now currently in prison, or they've just been released from prison, and they are under very strict restrictions as probation after they are released. Thì thường đấy thì là khi bị xử tù ấy, thì cái án nhẹ cũng là 4 năm, án nặng cũng là 17 năm. Vì những cái tội mơ hồ như vậy. Từ 2011 đến giờ ấy, thì có hơn 400 người Thượng đã bị xử án tù từ 4 đến 17 năm như bài nói đấy. Và có những người không bị xử án tù ấy, mà cũng coi như bị đi tù thì họ cho vào những trung tâm cưỡng chế giáo dục. Và hiện giờ thì nếu chúng ta đếm hiện giờ đấy thì có tổng cộng là đến gần 90 người Thượng, nhớ cái số chính xác là 87 người là hoặc là đang còn ở tù, hoặc là mới ra khỏi tù được một vài 3 năm nay nhưng vẫn còn trong cái thời gian quản chế rất khắt khe từ 3 cho đến 5 năm. Và nghĩa là không được quyền đi đâu mà không được xin phép chính phủ, luôn bị theo dõi, luôn bị gọi điều tra hàng tuần. Thank you. So Montagnards, in all of Vietnam, Montagnards are 2% of Vietnam's population, but they have always made up a very large proportion of Vietnam's prisoners of conscience. Thì người Thượng thì thực sự chỉ có 2% số dân của toàn thể dân tộc các sắc tộc Việt Nam thôi, nhưng mà số người Thượng trong tù lại đông so với cái số 2%. And the problems in Vietnam have caused many Montagnards to have to flee their country, their homeland.
and they've gone to Cambodia and Thailand to seek protection. Vì đã đáp quá nhiều mà không bao giờ thấy có sự ngưng, cho nên là nhiều người thượng đã phải trốn sang mấy nước lân cận như là Campuchia và Thái Lan để mà tìm cách xin Hiệp Quốc phỏng vấn và cho họ cái thẻ là đúng là chính thức tị nạn vì lý do lương tâm. Yep. So these photos are from 2003 in Cambodia. People, when they first crossed the border, they are hiding in the deep forest with no food, no mosquito net, no medicine. It was very difficult, and some people died trying to get to the UN. Vì đây là những hình có từ năm 2003, là những cái người mà bị đàn áp, người thượng ấy, bị đàn áp vì lý do tôn giáo, thì họ phải chạy qua Campuchia, Thái Lan. Đây hình chụp bên Thái Lan, bên Campuchia năm 2003, và họ qua đây họ không có nhà cửa, đồ ăn gì cả, họ sống trong rừng. Here we are. Yeah, maybe some of you recognize there's Mondulkiri camp there. And and Montagnards who were in Cambodia or Thailand who were forced to go back to Vietnam, who do not agree, they can be very mistreated. They can be detained, interrogated, and abused by police, or they can go home, but they're under, the police are watching them very closely all the time. And again, they may be forced to go around village to village to say, I did wrong by going to Cambodia, I made a big mistake. Và những cái người nào mà bị trục xuất lại về Việt Nam ấy, thì là thường là bị Việt Nam trừng trị nặng lắm ấy. Chẳng hạn như họ bắt bớ, họ giam giữ, họ ấn một cái nặng nghề, và có khi thường họ đánh đập, rồi họ luôn luôn theo dõi dù đã họ cho về nhà rồi, giống như cái quản chế rất nặng ấy. Và có những cũng nhiều khi là họ lại phải ra trước dân làng, lại bị cái phát động quần chúng nữa, là phải thú tội, và chính quyền Việt Nam lại cho lên truyền hình. This photograph here is from when the Cambodian police were forcing Montagnards back to Vietnam in July 2005, and they used the electric batons to force people on the bus to go back. Đấy, cái này là được chụp hình này chụp vào vào tháng 7 năm 2005, khi mà công an của Campuchia họ dùng những cái dùi cui điện để họ đánh, họ bắt những người thượng và tị nạn nữa phải lên xe để mà họ trục xuất về Việt Nam, thì họ có đau khổ như vậy như thế không? So let's see here. I'm just shorten it because I'm conscious that our panelists need to speak. So what you can do, it's on our flyers, and we can talk about it in the discussion, what you can do. But I would like to move on to our other panelists now. And first of all, I would like to introduce myself. I forgot to do that. My name is Khôn, and I have been working on human rights in Southeast Asia for many years, based in Cambodia for almost 20 years in Cambodia, where I worked for Human Rights Watch. And in Cambodia, I met many of the Montagnard refugees right when they first crossed the border. They were fleeing for their lives in 2001, 2004, 2008, etc. And our panel, so that's just a quick introduction. That's our panel today. We have 3 or maybe 4 people, maybe more, we don't know. But our first speaker is Mr. Ifik Hadok, and I'll let you introduce yourself. Tell us a little bit about your story. And if you'd like to stand here or sit there, whichever you like. Yeah. Hi everyone. My name is Ifik Hadok. I'm 28 years old. I'm from Puerto City, and currently I'm living in California. And in 2013, I got arrested by the
Vietnamese government, and then after that I feel unsafe staying there, and then I went to Saigon to study the Bible. After that, I feel unsafe to practice my religious over there to help my own people, so I came to Cambodia to help to Vietnamese children by teaching them the Vietnamese, English, and the Bible. And during I was in Cambodia, the Vietnamese government always came to my family to ask me to come back to Vietnam, and for sure that I know that they're gonna arrest me or harass me. So during Christmas, and then they came to my family to harass, and then while my father working alone at a farm, and usually my mom come back home to get food for him until my mom come back to the farm, and then my dad disappeared, and then she was looking around and she asked her friend and the neighbor to help to find out. Later on, like my mom saw him like dangling, like hanging on the bamboo tree, and then when I heard that, I was really shocked, and then and the police always chat with me on Facebook to ask me to come back. Okay, you're going back, nothing gonna happen to you, and then everything will be fine. I will find a good job for you to do better, and I will not do anything for you. But I know for sure that he will arrest me because the reason that they killed my dad, because they want to arrest me because in 2016 I went to Thailand to attend to the religious freedom conference training hosted by the UNHCR, Amnesty International, and also collaborated with the PPSOS. So they really hate that because they accuse me that I went out to learn, and then when I come back to my hometown, that I gonna like overthrow the government. That is the main reason. And I feel unsafe staying in Cambodia, and then I fled to Thailand to ask the help from the UNHCR, and then I got recognized as a refugee, and then I feel unsafe, and then I came to the United States, and still have many stories happening to other people in the Central Highlands of Vietnam, and still have a lot of prisoners of conscience. Yeah, that's a summary of my story, and I would like to give that to you. Thank you very much. Thank you very much. That's really such an utter tragedy, and it's not the only tragic story in the Central Highlands. So I think we all are very sorry for your loss. These types of abuses, people who are in contact with groups in America or France, they continue today. I mean, I think in March 2022, just this year, Yuo Nia, who's from Daklak, he had been detained, arrested, and disappeared for a year and a half, and then he was tried and sentenced to 4 years in prison for sending human rights reports out to the UN and other organizations. So this is an important thing to remember, is that it is very dangerous for anyone in Vietnam to do that kind of work. But in Central Highlands or the Northern Highlands, where there's no one to report out, this can happen, where we know that you very likely could have been in that same position, so we're happy you're here today. A small point of clarification. Iwonye was sentenced 4 years also partly because he provided a list of prison of conscience to a Vietnamese dissident currently in Germany. His name is lawyer Nguyễn Văn Đài. And unfortunately, Nguyễn Văn Đài has a political agenda. He advocates for the overthrow of the communist government.
So also, even he didn't do anything wrong. Even he did not advocate for the overthrow of the Vietnamese government. But all he did was supply a list of Montagnard prisoners of conscience. But he was implicated, and we are going to write a report, submit it to the United Nations, explaining to the nation that even he didn't do anything wrong. Okay? So that's it. But on the other hand, the Montagnard who work with us, who have nothing to do with those who advocate for the overthrow of the Vietnamese government, have not been imprisoned for the past, at least for the past 5 years. No one has been imprisoned, although they've been harassed. Okay, thank you. I mean, let's just go back here a little bit. This is what the Vietnamese government says about any Montagnard who belongs to an independent church or who is protesting for the land or who is in touch with groups overseas. They say you are trying to overthrow the government. So it is unclear in this case. And I think that if any sort of action that people take through their voice, by meeting, by religion, if it is peaceful, it's protected by international human rights law. So I think we'll move on to our next speaker. Our next speaker is Pastor Aga, and please go ahead. We don't have time for translation, so you Vietnamese. Right. Không cần chi tiết. Yeah. Xin chào cô Sarah và xin chào tất cả mọi người ở đây. Vâng, tôi xin thuyết trình cho quý vị biết về vấn nạn của chúng ta ở tại Tây Nguyên. Kính chào quý vị tham gia hội luận về tự do tôn giáo hay niềm tin. Kính thưa quý vị, tôi là Aga, tôi là một mục sư gốc Tây Nguyên Việt Nam, đang sống và làm việc ở Bắc Carolina. Tôi đại diện ở nước ngoài của hội thánh tên là Đấng Tây Nguyên, và tôi cũng đại diện cho tổ chức xây dựng công lý người thường, một tổ chức mà đa số thành viên là người Hoa Kỳ gốc Tây Nguyên, có mục đích kêu gọi người Mỹ, những người ngoại quốc khác theo Thiên Chúa giáo và chính phủ của các nước dân chủ Âu Mỹ và Á Châu hỗ trợ cho các hệ phái độc lập tại Tây Nguyên, có tầm hoạt động chính là ở hải ngoại và cộng tác với những tổ chức bảo vệ nhân quyền ở hải ngoại. Hôm nay tôi xin được thay mặt cho nhiều người Tây Nguyên ở trong nước để trình bày về vấn nạn tự do tôn giáo hay niềm tin cho người bản địa ở tại khu vực Tây Nguyên nói chung và hội thánh Tin Lành Đấng Ký của chúng tôi nói riêng. Trong quá trình thành lập các hệ phái Tin Lành cho đến nay, chúng tôi luôn bị đàn áp, sách nhiễu, bắt bớ, đánh đập, giam giữ vì niềm tin tôn giáo riêng của mình lựa chọn. Chính quyền tiếp tục sách nhiễu, theo dõi và kích động thù địch nhằm vào tất cả những người Việt Nam thực thi quyền tự do tôn giáo thực sự. Đặc biệt là những người thường như tôi, hiện có gần 700 người thường Việt Nam trong số 1.700 người Việt tị nạn ở Thái Lan vì lo sợ cho sự an toàn của họ. Trên thực tế, công an đã và đang uy hiếp các hội thánh tư gia của chúng tôi ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Phú Yên. Họ buộc chúng tôi rời khỏi hệ phái của mình mỗi khi họ thẩm vấn tại đồn công an hoặc tại nhà của chúng tôi. Họ đe dọa sẽ bắt nộp số tiền phạt rất lớn hoặc tống chúng tôi vào tù nếu chúng tôi cố chấp không tham gia vào các hệ phái do nhà nước kiểm soát chặt chẽ, hoặc nếu tiếp tục liên lạc với tổ chức nhân quyền bên ngoài để học về luật Việt Nam, luật quốc tế, quyền tự do tôn giáo, v.v. Đặc biệt trong 15 tháng qua, họ gia tăng đàn áp vì họ không muốn chúng tôi cho Liên Hiệp Quốc biết các vi phạm của họ. Tôi xin nhấn mạnh rằng chính quyền cấm gửi thông tin ra ngoài nước và đe dọa dùng luật an ninh mạng và luật hình sự để phạt hành chính, phạt tù. Họ còn kích động hận thù và vu cáo đúng mọi điều xấu về các hội thánh độc lập Tây Nguyên qua mạng xã hội, Facebook, YouTuber, v.v. Các vi phạm này sai hoàn toàn với công ước quốc tế mà chính phủ Việt Nam đã ký với Liên Hiệp Quốc, Hiến pháp Việt Nam và luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam. Tôi xin nói thêm, ở trong điều 5 của luật tín ngưỡng tôn giáo không có khoản nào cấm sinh hoạt tôn giáo khi hệ phái chưa đăng ký sinh hoạt hoặc chưa được công
công nhận. Điều 5, các hành vi bị nghiêm cấm chỉ có những khoản cấm kỳ thị vì lý do tín ngưỡng tôn giáo, xâm phạm quốc phòng an ninh chủ quyền quốc gia, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, vân vân. Bởi vậy, tôi rất mong quý vị can thiệp và yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thực hiện những điều trong Công ước Liên Hiệp Quốc về dân sự và chính trị, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo hay niềm tin của người dân. Vâng, thưa quý vị, tôi xin nói thêm một chút, đặc biệt là gần đây nhất. Cái việc ngày hôm qua, thưa quý vị, thì cũng tạ ơn Chúa và nhờ anh em tị nạn ở tại Campuchia, họ đã đưa những cái thông tin mà đặc biệt trong tháng 6 này thì có khoảng 8 người bị bắt, hiện tại bây giờ đang tạm giữ ở đâu thì cũng chưa biết. Nhà là công an trong lúc mà anh em đang thờ phượng Chúa thì công an đã ập vào bắt anh em ở tại huyện Đắk Đoa thuộc người dân tộc Ba Na, tỉnh Gia Lai. Là mới nhất là bắt vào ngày 24 tháng 6 thì cách đây một vài ngày. Vâng, thì bây giờ là những người đó không biết họ đang tạm giữ ở đâu. Thì đây là những cái hình ảnh và những cái nơi của họ thì tất cả họ đã gửi cho tôi ngày hôm qua. Và lúc tối khi mà về tới nhà thì chính họ đã đưa tất cả những cái thông tin đó và rất nhờ mình sẽ can thiệp cho những cái nạn nhân đó. Vâng, hiện tại là công an tỉnh Gia Lai đang bắt khoảng hơn 8 người và không biết giam giữ ở đâu. Rồi ngoài đó cái nhà nguyện mà họ xây gọi là họ lập bằng tôn đó thì họ cũng bảo gỡ hết tất cả. Đó là cái vấn đề là do là cái là gọi là hội thánh độc lập của người sắc tộc, họ không có chấp nhận, rồi thậm chí họ bị bắt. Hiện tại bây giờ là người nhà đang tìm cũng chưa biết là công an để là đưa họ về đâu. Vâng, tôi xin hết và cảm ơn quý vị. Thank you very much. I think in the interest of time, I will get the translation later. I'd like to continue to our next speaker, who is Asale Bunya, and she's going to speak about the problem of trafficking of Montagnard women. Thank you. Good afternoon. My name is Sally Bunya, and I'm representing the Montagnard community that is living in Greensboro, North Carolina. I'm here today on behalf of Hatai Ayun to speak about what happened to her in Saudi Arabia. She went over there for work. Okay. For time's sake, I'm just gonna summarize what happened to her. Because we're in Montagnard, we live in the Central Highland. We are in disadvantage in many ways. Education, economically, we're at a disadvantage. So a lot of women, a lot of men from there try to go to another country to make a living. So she had signed up with a company called Đấng and DMC. She went over there as a housekeeper in Saudi Arabia. When she was over there, her employer mistreated her, not giving her enough to eat, not giving her toiletry that she needs to go through her daily. And when she complained about the company, to the embassy, the response that was given to her was that if she were to go to another worker, another employer, that she would have to start her 2 years all over again from day one. And if she tried to decide to end her contract with them, that she would have to pay the penalty for, right here it said that, sorry, I messed my page. Over here it says that 120 million Vietnamese dong, which is 5,300 USD penalty. Well, she worked for different employers. She had to start from day one, her 2-year contract. And then when she finally couldn't take it anymore, she finally posted a Facebook page on Facebook to call for help. By then, an embassy from Vietnam came to her and threatened her that she has violated the Saudi Arabia law, and then also she have went against the Vietnamese government.
And then right after that, they had called her case special, that there will be a rescue flight that's going to come to her and then bring her home for free. But she knows that is them trying to get her back to Vietnam to punish her. So she gave that special and free flight to another worker. Instead, she stayed in Saudi Arabia in the shelter there. So one night when she was sleeping, December 17, 2021, she was sleeping. People entered her room, tried to hit her with fire extinguisher. Feared that something bad might happen to her. She called both people as come and rescue her from danger. Working with the International Organization for Immigration, this organization helped her relocate to Thai and under protection of the United Nations High Commissioner for Refugees. Four women, including 3 minors among them, have disappeared in Saudi Arabia. 2 of them has died when they were there in Saudi Arabia. One of them is, her name is Havet. One of them is Havet. She died just after 9 months staying in Saudi Arabia for unknown reason. And another one is Hassan Asil. She died also in 2020. She was just 17 of age, which means that the government falsified her age to get her over to another country to work. So it's a terrible, terrible thing to do to a woman. We're women, we're human, we try to make a living no matter what it is, we try to help a family. But to do something like that to a human, where they have no way to escape, it's just heartless. So she right now relocated in Thailand, where she's waiting for her paperwork. Maybe she can relocate her, bring her over here to the United States. That is just in summarize, but there are more in detail. But because we are short on time, we're gonna go ahead and give it back to Sarah. Okay. Thank you so much. That was really a lot of information, and I think that her case is not, for sure, is not the only one. You know, I've been receiving calls for years from people saying, help, help, you know, I'm in a strange country, they don't know how to get back home, and they're being sort of cheated. They're working hard, but they're being cheated and mistreated. So I would like to thank the panel so far, and I'd like to open it up for questions, but first I want to see if Becky, if you wanted to say something short. Let's leave time for questions too. It's up to you. Hello everybody. My name is Becky, or that's my name tag actually. I'm based in Thailand and I work for BPSOS and People Saving People Foundation. I'm originally from Vietnam and I belong to the AD tribe. The reason that I fled to Thailand from Vietnam because of my activism back in Vietnam. I was working for an NGO which is called Voice of the Martyrs, based in Australia, underground. And my family and I are actually in exile in Thailand currently. Just to be short, because Antine wanted me to make a really short, brief introduction about my work in Thailand, what I'm doing. With People Saving People Foundation, I actually am a project manager for human trafficking, specifically in the case of Thai. And we work closely with IOM, which is immigration organization for international Organization for Migration. Yes, and for the Hatay case, I just want to say a little bit that the organization that rescued Hatay, 900% is BPSOS. So we actually initially applied the refugee status for her in Saudi Arabia. I work with the UNHCR in Saudi Arabia, but it didn't work out because
she got attacked frequently in the southern center in Saudi Arabia. So that's why the UNHCR in Saudi Arabia couldn't protect her. So we had to work with IOM, and BPS was funded for her flight tickets to fly her to Thailand. But we have the support by the IOM, because IOM actually work on sending her to the airport and process the documents for her. That's what we did. And the other thing that I did with PSPF is I actually provide training for the human rights activists, and I also work on the funding applications. And I work with the refugee as well, and attending a few programs that provided by the UN. Thank you very much. I just wanted to add that both OSS does have an office in Bangkok just for that purpose. We have lawyers that we hire. Some of them are European lawyers who want there for low pay, but they want to help these people to pass the United Nations interview so that they could be classified as refugees. So we have Montagna, King, monks, various people like that. Yeah, thank you for that. Yeah, in terms of the refugee issue, it is very hard. We're speaking about Montagnards here, and Hmong as well. It's very hard right now to be resettled. If you can get to Thailand, you cannot go to Cambodia because Cambodia has shut down the whole protection system. So it can take years that you're waiting and waiting and waiting, and you are not legally authorized to work. Some people feel they need to still hide when they're in Bangkok because there are cases where Vietnamese dissidents and activists have been kidnapped in Bangkok and sent back to Vietnam and put in jail. So it's a very hard life. Once people are approved for resettlement and they come to the U.S., there are organizations here that are very experienced in helping to resettle refugees, such as the Montagnard Dega Association in Greensboro, North Carolina, has been working on this for years. So, sort of three sides: the Vietnam side, the Thai side, and then U.S. or Canada or Sweden side for resettlement. The other thing I wanted to mention was that Habib, Becky,